हेलो साथीहरु सबैजनालाई नमस्ते। वेलकम छ जीसी मुकबाङ च्यानलमा। आज मैले खानामा लिएर आएको छु भात, अनि यहाँ छ मटन चर्बी है, अनि यहाँ छ थोड़ा टमाटर अनि निम्बु चटनी है, एकदम अमिलो अमिलो स्पाइसी छ। अनि यहाँ छ सालेड है, कटिङ काँक्रा राखेको छु। यहाँ छ मैले अलगसँग मटन करी राखेको छु है। यहाँ छ हरियो खोर्सानी, यहाँ छ चर्बीको करी झोल, चर्बी झोल है, बोसोको झोल। अनि यहाँ छ कोक। अनि साथीहरु मेरो भिडियो हेरेर मन पराउनुहुन्छ भने लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट गरेर अनि तलको बेल आइकन घण्टी दबाइदिनुस् अनि मलाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनुस्। ल त म खाना सुरु गर्छु है त। मोटो मोटो छ है आजको मासु, के भन्छ र बोसो। ओहो पुरा बोसोको झोलै झोल छ ल।
लाम्टो रहेछ लाम्टो यो पनि त्यही होला किन यस्तो चपाउन नसक्ने ल गाइस आजको भिडियो यति नै मेरो यो भिडियो हेरेर हजुरहरूले मन पराउनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर छोडिदिनुस् ल अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला ओके बाइ बाइ